যুদ্ধ থামাতে 15ই আগস্ট আলাস্কায় বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন। বন্ধু মোদিকে সেই বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ আপডেট দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সেই বিষয়টা জানিয়েছেন মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে পুতিন তাকে ফোন করে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করা নিয়ে আলাস্কায় কী আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়টা জানিয়েছেন। পুতিন ও মোদির ফোনালাপের পর জল্পনা চরচর করে বেড়েছে। আর তারপর শোনা যায় যে রাশিয়ায় জেলেনস্কিকে একান্ত বৈঠকের জন্য নাকি আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী পুতিন। এরপর প্রশ্ন উঠছে, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনালাপের পরই কি তাহলে পুতিন সংক্ষিপ্তভাবে রাশিয়ায় জেলেনস্কিকে একান্ত বৈঠকের জন্য আবেদন জানালেন? এর নেপথ্যে কি তাহলে মোদির পরামর্শ ছিল? রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেন যে এই যুদ্ধে ইতি টানার জন্য মারাত্মকভাবে জনমানসের চাপ তৈরি করেছেন প্রেসিডেন্ট। উনি বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছেন, যেমন আপনি দেখেছেন যে ভারতের ওপরে শুল্ক চাপিয়েছে, অন্যান্য পদক্ষেপ করেছেন। উনি একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই যুদ্ধের শেষ তিনি দেখতে চান। কি বলছেন ক্যারোলিন লেভিট, শুনুন। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. সোমবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন যে জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাঝপথে তিনি ফোন করে এই ব্যাপারে পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কতদিনের মধ্যে এই বৈঠক হতে পারে সেই আভাস অবশ্য ইউএস প্রেসিডেন্ট দেননি। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ থামাতে 15ই আগস্ট আলাস্কায় বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন। এবার বন্ধু মোদিকে সেই বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ আপডেট দেন পুতিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই পুরো বিষয়টা জানান নরেন্দ্র মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনি বলেন যে পুতিন তাকে ফোন করে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করা কিভাবে যায় সেই নিয়ে আলাস্কায় ঠিক কী কী আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়টা জানান। 15ই আগস্ট অন্যতম চর্চিত বৈঠক হয় ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে। প্রায় 3 ঘন্টায় এই বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে কোনো সমাধান সূত্র না বেরোলেও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন দুই নেতা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুজনেই জানান যে কোন পথে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্প জানান মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সম্মত না হতে পারায় যুদ্ধ এখনই বন্ধ হচ্ছে না। পুতিন জানান এবার ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠক হবে মস্কোতে। আলাস্কায় বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো, অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, বেশ কিছু বিষয় ফলপ্রসূও হয়েছে, অনেক বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন, তবে এখনো যুদ্ধকে বন্ধ করার বিষয়ে তারা এক জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি। কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনুন। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant.
but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. অন্যদিকে এই প্রেস কনফারেন্সে পুতিন বলেন যে ইউএস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেনের শান্তি ফেরানোর বিষয়ে তারা দুজনে আলোচনা করেছেন এবং তিনি বেশ কিছু ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কি বলেছিলেন সেই সময় দাঁড়িয়ে পুতিন, শুনুন। Ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।